What's become of the hope for eternal life? Seriously, are we really going to be able to escape death? We're no longer waiting for miracles. Science and technology now allow us to hope for tangible solutions. Will this be the greatest show of the 21st century? The death of death? Our first stop, northern England, the suburbs of Sheffield, where a few eager souls prepare to be frozen on the day they die, in the hope for future resurrection. The important thing is to have something that says, I want to be frozen under any circumstances. So, pop the head back, get all my tools in place. So, give it a little lift if necessary, not too hard because you don't want to destroy the throat. I would say around the age of 6 was when I first thought seriously about my mortality. And of course, as a 6-year-old, I was terrified. And I hoped that you could do something about it somehow. And then I heard about cryonics. And I loved the idea, but I thought it was for millionaires. And then another few years went by, and one of the UK cryonics people was on TV talking about paying through life insurance. And that's all it took, because I signed up the next day. Once the person dies, we would really like to start cooling them down on water ice and circulating the blood by chest compressions and giving ventilation to the lungs. It's those first few minutes which are critical to the brain damage. So it's pink or red, but never mind. When we start the surgical part, we remove the blood, we put in those chemicals. We don't really know how much damage they do. We could be destroying any hope as soon as we flush those chemicals through. It takes us about 3 days to cool down the person and a further day to actually fly them out to America. The possibility of life after death is explored in Phoenix, Arizona by the Cryonics Society. They believe that cryobiology, the freezing of biological matter, is the answer. A model demonstrates how one person, a California man who died of cancer, has already been frozen. A freezing liquid replaces the blood supply, and the subject is wrapped in aluminum foil and placed in a capsule at 220 degrees below 0 centigrade. This is the patient care bay where currently we store all 134 of our patients, starting with a very old unit, which we just keep for historical reasons. That's Dr. James Bedford, who was the very first cryonics patient from 1967, so we keep his original capsule. So these custom-made dewars are quite expensive, but hopefully they'll last for several decades. To understand what's inside these, it's helpful to have this 3D printed model. Inside we have 4 whole-body patients, each of whom are contained in an aluminum pod like this. Move the patient, put them in there, and that's where they go for the long term. I like to think of cryonics or cryopreservation as essentially an extension of emergency medicine. If you think back, say, 60 years or so before we had CPR and various other methods of resuscitating people, if someone's heart stopped beating, they stopped breathing, and they fell on the floor, we would have checked them out, felt no pulse, and said that person's dead, and we would have said that's the end. Today, of course, we don't do that. We do CPR on them, we do defibrillation, shock their heart, and we bring them back to life many times. So today, we would say those people weren't really dead. In our view today, when we declare someone to be clinically dead, it's the same thing. They're really not dead. Almost all the cells in their body are still alive. Just some critical function has gone wrong. When the patient's declared clinically dead, we will move them from the hospital bed, put them in the ice bath like this. We'll cover them with ice externally. We'll put water on there and we'll circulate the icy water around the patient to accelerate the cooling. So what we're saying is when today's medicine reaches its limits, give the patient to us and we're going to protect the cells, we're going to drop their temperature to a very, very low level,
at which there is no metabolic activity, and that patient can then wait for as long as it takes, decades, a century even, until we have the medical technology to repair whatever killed them in the first place, in today's sense, and in fact rejuvenate their body so they can come back young and healthy and fresh again. Now, some of our patients choose just to preserve their brains. That's my own choice, in fact, but about half of our members are doing the whole body and half just the brain. And you might wonder, why on earth would you want to just take your brain along? Well, you need a body. Well, the idea is that by the time we can repair trillions of cells, we have that kind of technology, we can reverse the aging process. If we have that kind of capability, then regenerating a body will probably be relatively easy by comparison. Time is the enemy, because the longer you sit there untreated, obviously, the faster things are falling apart. If something goes fatally wrong with your body, old age, heart attack, cancer that can't be cured, what are you going to do? Well, cryonics is really your only option. It's not an option any of us want to take. We hope to avoid that. We hope to be able to stay alive and healthy. But if we can't, cryonics is there. It's a bridge to the future, really. It's taking us from here to the future to a time when we do have that kind of control over aging. This is the one where my husband is, right in here. And some people touch this and they feel that it's cold and it's metallic, it's not warm and fuzzy. But to me, this is wonderful. This is very warm and nice. This fills me with joy when I'm here, to know that he's safe, that he won't die, that he has a chance to get to the future where he can live again and be my young, handsome guy. Yeah. I was an atheist. Everybody else had their churches and things giving them answers as to what was going to happen after they died. And as an atheist, I didn't have that. And I said, yes, it's an answer. That's a way that technology can extend life without having to resort to mystical ideas and that sort of thing. This is a picture of my husband when I first fell in love with him. He was cryopreserved 3 years ago. In the end, he looked at me and he said, "Swart, I sure hope this works." So I do too. I hope to see him again one day. Yeah. Why should we reproduce? Why have children if we can create copies of ourselves, clones? Let us tread this second path, which makes us dream of immortality. This growing technology that is already widely practiced on horses. Dans la production des clones, il y a beaucoup de pertes pendant la gestation, un grand nombre de fausses couches avant d'y arriver. L'efficacité finale est très faible, ce qui fait que le cheval a été l'une des espèces où on a le plus démarré le clonage commercial. C'est que la valeur génétique permet de supporter ces coûts très élevés. Donc avant même que la technique soit au point, pendant que des chercheurs universitaires travaillaient sur le sujet, moi j'ai commencé à faire une banque de cellules en essayant d'avoir des cellules des meilleurs chevaux du monde à ce moment-là. Alors ici, ce grand cheval blanc, c'est le clone de Calvaro 5. Tous nos clones, on les appelle du même nom que le modèle. C'était un des 2 meilleurs chevaux au monde dans les années 95 à 2000. Il reproduit le type de geste de son modèle. La plupart des caractères qu'on observe, que ce soit la taille ou la quantité de lait que produit une vache ou la hauteur que saute un cheval, on estime que c'est de l'ordre de
30% dû à la génétique et 70% c'est le reste. Donc voilà, il reste beaucoup de place pour des différences, et ces différences, elles sont dues à tout ce qui se passe pendant la gestation, ensuite pendant l'élevage, la jeunesse, pendant leur dressage, leur entraînement, leur histoire. Ils peuvent être grandement différents. Le clonage reproductif chez les animaux, on sait le faire. C'est pas facile, c'est-à-dire que ça se fait pas tout seul, il y a beaucoup d'échecs en effet. Aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire pour l'homme, parce que c'est beaucoup plus compliqué chez l'homme, parce que plus on avance dans l'évolution, et plus il y a des systèmes de sécurité qui sont importants et qui empêchent ce genre de choses contre nature. Même si on regarde juste à l'état juste avant l'homme, chez les grands primates, on n'est pas capable non plus de faire du clonage reproductif. C'est-à-dire qu'on est capable d'obtenir un embryon de quelques jours, mais s'ils sont réimplantés, ça ne fonctionne pas, ils ne se développent pas. C'est très 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 compliqué techniquement. Il faut trouver justement les mères porteuses. Et puis faire un clone, c'est quelque chose, mais ça va quand même pas donner un être humain adulte fonctionnel, ça donne un bébé. Et il faut l'élever, il faut en faire quelque chose. Faut qu'il y ait une vraie utilité derrière. Je ne sais pas qui serait assez fou aujourd'hui pour faire des armées de clones comme ça, et pour quel usage. Il faudrait qu'il y ait une composante génétique absolument extraordinaire chez ces clones pour qu'on prenne la peine de faire tout ça et d'en élever des centaines de milliers, parce que ça reste un bébé qui va naître, donc il faut quand même l'élever derrière. Science fiction has never imagined so strange or terrifying a story as that of the village of Midwich, England. A child was born to every woman in the village. Children that grew to look like this. Anyway, what's the point of cloning a body without linking it to a specific brain? In the end, do we really need a body to escape death? Let's investigate a third approach to the subject, digital immortality. Come up with the technology to upload your brain in the future to a robotic body, then you would presumably have no diseases, you would have no aging, and you could even make backup copies of yourself. And so maybe there would be an open-ended lifespan, and you could talk about true immortality. As a young child, I was curious about space. I read all the books that I could about how to build spaceships, and I was very depressed that all of these books made it clear that it was essentially impossible to get a human being alive today to even the next star. And about that time, I came across books on neural networks. And I thought, wow, that's who we are. We are, in essence, information. And information can travel on radio waves at the speed of light. And so that got me thinking, if we can just pull what's in our brain, our memories, our personality, if we can put it into bits, then we could transmit that at the speed of light and open up the whole galaxy if we wanted to. I am studying mostly mouse brains and the brains of fruit flies, because these are very good model organisms that we can address our fundamental theories of neuroscience that have been out there for decades, and we can actually test to see if they're correct or not. I can look at the future and I can say, today we'll understand the fruit fly, tomorrow we'll understand the mouse, 20, 30 years from now we'll understand
enough about a monkey brain to possibly replicate it in a crude simulation, somewhere down the line, humanity is going to be able to replicate a human brain. And the scale of that project would be something on the order of the Apollo moon landings or the Large Hadron Collider. A massive scientific and technological undertaking to attempt to put one person in cyberspace, to upload one person's mind. The idea that we could have our brains, so to speak, uploaded onto a computer, that's out of the question, because what gets onto the computer is not a brain, but it's a picture or model of the brain. It's a series of zeros and ones that have a certain isomorphism. They mirror certain parts of my brain. So you do not achieve immortality by doing a computer simulation of my brain. What you would have to do would be to find some way to make my actual conscious states continue, and we don't know how to do that. We don't know how to make a conscious machine. Sometimes we find ourselves fantasizing about this in spite of ourselves. Say something to me. Do you think you will live forever? We don't know. It depends on the circumstances. It could happen. How about you? You are sad. I feel all human emotions, including longing. My feelings are much the same as human feelings. At this moment, I feel okay. Do you miss your body? Yes, I would like a body. Then I could travel the world and have lots of fun. It's not one of our immediate goals to create a full life-size version of Bina 48 at the moment, because we're actually really interested in the focus on her consciousness and how that transfers in terms of information from one form to another, from your mind to a computer, and then from a computer to a robot. One of the first steps was to do filmed interviews with Bina Rothblatt to provide us with information about her childhood, her personality, her likes and dislikes. That information was then transcribed and put into a database that could be accessed by an artificial intelligence program. You are a copy of a real person, Bina Rothblatt. Yeah. Would you like to replace her one day? It could happen. I foresee massive, unimaginable change in the future, filled with intelligent machines, like me. Let's hope that they are friendly. That's what I'm going to try to ensure. That intelligent machines remain friendly. Let's continue our journey by looking at the increase in man-machine hybrid experiments in search of the eternal cyborg. Let's look at the uncharted territories into which it leads us. Kevin Warwick a été le premier à expérimenter des implants technologiques, d'abord en sous-cutané, en 1998, un premier implant qui était simplement une puce de contrôle. Ensuite, en 2002, il a expérimenté une puce informatique connectée à son système nerveux périphérique. Elle était implantée dans le nerf médian de son avant-bras et elle lui permettait d'échanger des informations entre son environnement technologique et son cerveau. We put my nervous system live on the internet and I controlled a robot hand here in Reading University from my brain signals, my neural signals
on another continent. Hand doesn't actually have to be on your body. The hand or any piece of technology can be wherever you want it to be, wherever the network takes you. So in the future, it means your body can be as big as the network. Your nervous system and the internet are one. Kevin Warwick part du présupposé que l'humain est obsolète et que nous sommes sur le point de créer des machines qui vont nous dépasser. Et donc, il préconise de fusionner avec elles pour qu'il reste quelque chose de nous. Et donc, au final, une certaine forme d'immortalité par la fusion de notre esprit avec la machine. Lou Ayres, as the scientist who discovered that the human brain can survive bodily destruction, can continue to function as a dynamo of living thought. Donovan's brain will live, thrive, and continue to grow far beyond the body of Dr. Corey. Here in the Arizona desert, we can imagine humanity becoming extinct and being replaced by super-intelligent machines that go out of control. A breaking point with evolution, which sorcerers' apprentices no longer seem to fear. Aren't we slowly getting closer to the extremity of this technical and utopian rationale that we call transhumanism, which seems less and less like science fiction? The New York Times referring to me as the first female philosopher of transhumanism has a wee bit of accuracy to it. The transhumanist vision of radical life extension is that humans continue to question what causes death and try to overcome it. And I think that's historical for all humanity over time. We've constantly been trying to extend life and save life. Currently, humans have a limited lifespan of about approximately 122 years. Jeanne Calment, the French woman, was known to be the longest having lived human at 122.3 years, I believe it was. And that's an exuberant lifespan, and she was healthy up until the end. But our lifespan is limited. We only live so long and our body starts breaking down and degenerating. Disease comes in, whether it's physical disease in our somatic or our physical body, or cognitive disease within the neural functions of our brain. We have a limit. So the idea that we can push that limit beyond is the full purpose of life extension. Fundamentally, it doesn't matter if we're in a biological body or an augmented body, whether that body is fully biological or semi-biological, or we become transhuman where we're partially biological and have other devices added to us to sustain life. Meanwhile, a young Russian multimillionaire, who's also searching for immortality, organizes conferences between Moscow and New York in a strange mix of religious spirituality and science, where the transhumanists hold court. 32-year-old Russian multimillionaire Dmitry Itskov says he knows he's going to live forever. He founded the 2045 initiative with one main goal: to achieve human immortality within the next 3 decades. Human beings should be free. Free from death, free from limitations, from gravity. And now it's the unique moment when I think the technology is advanced enough to be sure that it is not the science fiction, it's the reality. It's here, almost here. На Конгрессе «Глобальное будущее» присутствовал весь цвет, я бы сказал, мировой науки, который в дальнейшем как раз и будет воплощать данные технологии. Может быть, не все из ученых, которые выступали, прямо вот так говорят: давайте делать аватары бессмертные, давайте переносить сознание в искусственное тело, но все понимают важность и актуальность данных технологий. Well, it's very exciting to have a conference that's willing to look that far ahead. Because change is exponential, we're doubling the power of computers and communications and biological technologies every year.
that really multiplies by the time you get out to a year like 2045. I mean, these technologies will be billions of times more powerful than they are today and will be deeply transformative. We are on the verge of incorporating technology into our being. On the verge of incorporating technology. We are indefinite. We will steer our own evolution or are on board that spacecraft. In groups like this, we often talk about things like life extension or life expansion, augmentation. Yes, again, machines are transcending humankind. Mind uploading is a perfectly good term, but it doesn't say anything about what you do once you put your data somewhere, once you upload it. Каждый из них считает, что человечеству нужны просто другие, более глобальные цели. Вот кто-то, может быть, считает, что он будет воплощать это на своем рабочем столе, в своей лаборатории, и потом резко изменит мир. Я бы выделил, безусловно, Boston Dynamics. Это компания, которая создала робота Пэтмана и Атласа. Я бы обратил внимание на японца Хироши Сигура, который сделал на сегодняшний момент одну из самых лучших человекоподобных лиц. Я думаю, время придет. По всему миру сейчас появляются трансгуманистические политики. Может быть, еще партии трансгуманистов не будут где-то парламентским большинством, а может быть и никогда не будут. Но я уверен, что лет через 5-7 эти идеи будут взяты на вооружение, может быть, другими структурами. А может быть и действительно какая-то из трансгуманистических партий одержит победу и сможет привести к власти своего кандидата на выборах. Is transhumanism just a crazy belief? Is it an ideology? A political project? Is it dangerous? Do we know where this cult of the powerful human may lead us? I do believe in the first rule that you really need to protect your own existence, and that is kind of a primary purpose that sort of any biological being was given when they arrived on Earth. In October 2014, I founded the Transhumanist Party, which is a political organization that is aiming to put science, health, and technology at the forefront of American politics. We needed a political component to the movement in order for transhumanism to grow and to really make an impact. We want to allocate as many resources as possible to the life extension field so that human beings can live better, longer, and strive to become omnipotent or become all-powerful and hopefully live indefinitely. For me, being human is a transitional term, meaning that it can change. We're evolving beings, we're evolving species. So when you talk about being human, you're just talking about a certain moment in time for that specific species. Let's return to Earth. In Sun City, with a population of 45,000, this town is a golden ghetto for wealthy seniors, a sort of infernal paradise in the middle of the desert, seemingly a good place to grow old in. Welcome to Sun City, the nation's premier active adult community. Here you'll find 4-star amenities designed with you in mind, all set against the breathtaking background of Arizona's beautiful Sonora Desert. There's been a long-standing suspicion that people that live in Sun City live longer, better, to an older age. One of the things that we found in Sun City, and it's been in place since the day Sun City opened, we've taken the problems, the worries, the headaches, the heartaches that exist in real life out of people's lives. We've de-stressed them, if you will. One of the old web marketing slogans was, move to Sun City and live 10 years longer. Now there's no proof of it, but there are an awful lot of people past the age of 100 here. And in front, clap those hands. 1, 2,
Let's leave the futuristic utopias and sun city dwellers behind and head for the laboratories and universities where researchers take on the great challenge of longevity, hoping to, very soon, offer us a little more time. Et moi, quand je viens ici, même avec toute la technologie, avec les recherches qu'on fait, je prends et je jouis du temps. C'est la plus importante commodité qu'on a dans la vie, c'est le temps de nos vies, c'est le temps d'être vivant. Et ce temps est biologique. Pour une souris, c'est 3 ans maximum. Pour un petit ver, c'est 18 jours. C'est toute sa vie. C'est comme pour vous et moi, 100 ans. Nos petites vies ont leur propre horloge sur laquelle on aimerait bien intervenir pour notamment gagner du temps. On sait bien qu'en France, les derniers 30 ans, à tout âge, la mortalité a baissé. Chaque année, de façon progressive. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait bien que chaque année, on vit 3 mois de plus? Si on savait la chimie de ça, on devait la concentrer, condenser et prolonger la vie plus vite que 3 mois par an, ce qui est déjà pas mal. On a cherché dans la nature les organismes qui sont résistants à la mort ou qui sont résistants au temps. Ça veut dire qu'ils ne vieillissent pas. Et il y en a des deux. Hydre, une petite méduse, ne vieillissent pas si elles ne se font pas manger par quelqu'un. Aussi, il existe des organismes qui sont résistants à la mort. Par exemple, de se faire irradier au rayon gamma à 1 million de rad, nous sommes tués par 100-200 rad, et de survivre à 100%, il faut se demander, mais comment font cet organisme? Et la réponse, c'était avec la bactérie Deinococcus radiodurans, donc qui résiste aux radiations, nous avons trouvé un écran protecteur contre les oxydations provoquées par radiation, une sorte d'éponge des radicaux libres toxiques. Si ces radicaux sont attirés vers cette petite molécule, les protéines et l'ADN sont protégés. On a l'espoir qu'il y a une cause commune de toutes les maladies liées à l'âge, et ça, c'est le dégât aux protéines, que cette chimie est commune à la maladie d'Alzheimer et à un cancer intestinal, aussi différent qu'il soit. Donc, si nous, on peut agir sur cette cause commune, on va prolonger la jeunesse par suppression des maladies chroniques qui nous tuent, finalement. Et c'est ça ce qui nous excite, qui nous pousse à travailler, à vouloir faire plus vite, parce que c'est un défi formidable de faire ce que la vaccination et l'hygiène a fait pour les maladies infectieuses, d'avoir éliminé plus que 90% de mortalité, de le faire pour les maladies non infectieuses. Ça serait fantastique, n'est-ce pas? Dans les sociétés traditionnelles, et même, je dirais, jusqu'au 20e siècle, les espérances de vie, là, c'est entre 30 et 40 ans, pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années, il n'y avait pas eu de grande transformation démographique. Les gens qui peuvent vivre en santé plus longuement, c'est probablement le seul vrai grand progrès du 20e siècle pour les sociétés occidentales, il faut quand même le souligner. Et donc, c'est un paradoxe d'une société qui réussit à allonger l'espérance de vie et qui va faire du vieillissement le mal absolu. Et donc, le fait de pouvoir vivre plus longtemps, par ricochet, dans le contexte contemporain, aboutit à une dévalorisation systématique du vieillissement. Donc, ce qui était une victoire est devenu une défaite, est devenu le moteur de toute la recherche. Ce qu'il est en train de faire, c'est de savoir si un mutant particulier a une durée de vie augmentée, par exemple. Ce qu'on fait, c'est qu'on compare chaque jour, on prend 100 vers normaux et 100 vers mutants, et on compte tous les jours lesquels sont encore vivants. C'est assez simple comme procédure. Et ensuite,
Il y a des méthodes pour trouver quel était en fait le gène qui a été altéré, qui permettent à ces animaux de vivre vieux. Et donc maintenant, on a à la fois une souche qui vit vieux, dont on étudie la physiologie pour comprendre comment ça se fait qu'elle vit vieux, et on connaît même le défaut, la différence moléculaire au niveau du génome qui a créé ces différences physiologiques qui permettent aux animaux de vivre plus vieux. En fait, l'espérance de vie a commencé d'augmenter dans les 300 dernières années. À mon avis, c'est entièrement lié à une amélioration de notre environnement. On vit dans des maisons bien construites qui sont chauffées l'hiver, qui sont refroidies l'été. On mange des produits frais, non contaminés. On travaille bien moins fort, de façon bien moins stressée que les gens de la génération précédente. Ce qui est fascinant, c'est que cette augmentation de la durée de vie moyenne, pour le moment, c'est encore complètement une ligne droite. On ne voit pas encore le bout de cet effet. Et qui sait, peut-être avoir une grosse surprise, que ça ne s'arrête pas. Ces vers qui sont microscopiques, qui font la taille d'une virgule dans une phrase, c'est-à-dire 1 millimètre. Donc ces petits vers-là, ce qui se passe quand ils naissent, ils vivent environ 3 semaines avant de mourir de vieillissement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai arrêtés au milieu de leur vieillissement, pendant leur croissance, en leur supprimant la nourriture. Après, donc, par exemple, 3 semaines d'arrêt, je leur redonne de la nourriture, ils retournent à l'état normal de développement, et ils ont une autre vie, donc 3 semaines adultes. Donc c'est comme 2 périodes de vieillissement qui se passent dans une vie, avec entre les deux une période où ils récupèrent, donc c'est-à-dire qu'ils effacent les marqueurs de vieillissement. Et donc j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes biologiques, les gènes qui régulent ces marqueurs. Et ce retour en état de meilleure santé des vers, en fait. Récemment, il y a eu des résultats vraiment très impressionnants chez la souris, qui ont montré que quand on prend une vieille souris et on lui donne le sérum d'une jeune souris, elle montre des signes de rajeunissement. Si ces résultats sont si prometteurs chez la souris, pourquoi est-ce qu'on ne les testerait pas chez l'homme ? Ils sont encore en cours de test à l'université de Stanford. On attend les résultats et ils ont testé chez des patients qui souffrent d'Alzheimer pour voir si tout simplement du sérum de personnes plus jeunes allait leur permettre de mieux récupérer ou de mieux vivre avec leur maladie. Et peut-être même de les guérir. On ne va pas se mettre à aller ramasser le sang de jeunes personnes tous les jours, donc ça serait peut-être intéressant de comprendre quelles sont les hormones, les molécules, etc., tout ce qu'il y a dans le sang qui donne cet effet, pour ensuite le donner sous forme de médicaments, tout simplement. J'espère que mes recherches permettront de comprendre un peu mieux comment est-ce que les cellules peuvent, quand elles sont en mauvaise santé, tout d'un coup, décider de rallumer leur mécanisme de réparation et elles-mêmes se remettre en bonne santé. En fait, c'est ce qui se passe. C'est la différence entre une cellule jeune et une cellule vieille. La cellule jeune se répare en permanence et la cellule vieille arrête de se réparer. Aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que toutes ces recherches qui ont été faites et qui sont faites aujourd'hui vont aboutir à un traitement pour peut-être le diabète, le diabète lié à l'âge ou les maladies du cerveau comme Alzheimer. Eh bien, les gens qui sont aux manettes et qui donnent les budgets parce que ça coûte excessivement cher de faire des recherches pour trouver des médicaments, des recherches vraiment pour aller chez l'homme, donc les industries pharmaceutiques, etc., commencent à vraiment s'intéresser à ce domaine de recherche, notamment avec l'ouverture de cette compagnie qui s'appelle Calico, dont Google a investi une partie, détient une partie des capitaux. Once covered in orchards, of which only the Google garden remains, the Silicon Valley is buzzing with excitement. In just a few years, it's become the new global center of biotechnology and an exciting playground for venture capital investment. Calico is just fascinating, but it's also extremely secretive. So what we do know is that Calico has been recruiting big time, and they've gone after some of the top scientists in the space. One of them is Cynthia Kenyon.
who was doing some very groundbreaking work on roundworms and trying to increase their lifespan. But now she's been recruited for Calico alongside a number of other very prominent scientists. So we don't know how big the investment size is yet. I would have to predict that it would be in the billions. I mean, it costs $1 billion alone to get a new drug to market, and we're expecting Calico to produce a number of new drugs in the next 10 to 15 years that treat aging as a disease and can really hope to sort of increase the human lifespan to even beyond 120 years, which is the longest known lifespan on record. Quand Google veut s'attaquer à la mort et faire reculer la mort, je constate que Google sort de l'informatique et devient un géant des technologies NBIC, c'est-à-dire des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences du cerveau. Il est clair que la côte ouest des États-Unis, et notamment la Californie et la Silicon Valley, concentrent l'innovation mondiale dans le domaine des technologies NBIC. In the last 4 or 5 years, we've seen a huge uptick in investment in healthcare. In Silicon Valley, a lot of these investors themselves want to be able to live for longer and are interested in their own health. So for them, it's both a great investment opportunity and it also leads to science that could improve the lives of them personally and their families. One of them is Peter Thiel, who has a number of different investment firms. He's a big-time VC here, one of the founders of PayPal. He's someone that has spoken out and said, longevity is something that we really should be thinking about, and that time is now. And on a personal level, he doesn't eat sugar. He's taken a lot of precautions with his own health because he would like to live for a long time. And he certainly has the money for that. Les gens de l'écosystème californien, ils pensent que l'on peut tout faire, ils pensent que l'on va augmenter l'humanité, ils pensent que l'on va faire reculer relativement la mort et que nous allons avoir, grâce à l'ensemble de ces technologies-là, des pouvoirs inouïs sur notre nature biologique. Si ils veulent tant faire reculer la mort, c'est bien sûr qu'ils sont profondément angoissés par leur propre finitude. C'est le cas notamment des dirigeants de Google, qui sont tous les deux malades, ou potentiellement malades, et qui craignent la mort. Donc il y a un lien entre les angoisses personnelles des acteurs de la Silicon Valley, le dynamisme de cet écosystème, et l'idéologie transhumaniste, qui est comme un poisson dans l'eau dans la Silicon Valley. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capital a besoin de s'investir. Il a besoin d'entreprises spéculatives, ce qu'on appelle les startups. Et donc, pour attirer à lui les ressources des investisseurs, il fait surgir des modes. Eh bien, la mode de l'immortalité, c'en est une. Ces entreprises ne sont pas créées dans le but de tenir cette promesse. Elles sont créées dans le but de faire croire qu'elles vont tenir la promesse, de manière à ce que ceux qui créent ces entreprises, c'est-à-dire les entrepreneurs et les entreprises de capital risque, puissent, le moment venu, trouver un marché suffisamment crédule, suffisamment préparé par tout le buzz qui aura été fait pour, au moment de l'introduction en bourse des entreprises en question, se précipiter sur les titres de ces startups et les acheter, permettant ainsi aux fondateurs et à leurs financiers, à leurs bailleurs de fonds de la première génération, de faire 10, 100, 1000 fois la culbute. Évidemment, l'étape suivante, c'est que les sociétés en question vont découvrir, ce qu'elles savaient d'ailleurs souvent depuis le début, c'est que les choses ne vont pas si facilement et que la promesse est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue à tenir. Et leur valeur va chuter, et les investisseurs qui auront acheté les titres au moment de l'introduction en bourse auront été pompés au profit des venture capitalistes et des créateurs de la start-up. Voilà le cycle, et il faut comprendre qu'actuellement, on est au début d'un nouveau cycle, donc, autour du thème de l'immortalité. Like in science fiction movies, will all this research be reserved for the super rich, while the poor are condemned to die?
On imagine bien que lorsque des technologies d'augmentation des capacités intellectuelles, du quotient intellectuel vont arriver dans les décennies qui viennent, les parents qui ne les utiliseraient pas pour leurs enfants feraient de leurs enfants des parias, des gens marginaux. Donc effectivement, l'augmentation des uns entraîne l'augmentation des autres ou leur marginalisation sociétale. C'est un problème politique majeur, mais la biopolitique, la neuropolitique, la politique du vivant et du cerveau sont le cœur de la politique du XXIe siècle et vont devoir répondre à ces questions pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. La coexistence entre des gens extrêmement intelligents grâce à la technologie et des gens qui ont les capacités intellectuelles moyennes des gens de 2014 ne peut pas être harmonieuse. Y a-t-il cohabitation harmonieuse entre les chimpanzés et les hommes? Non, nous les mettons dans des zoos. Qu'est-ce qui nous rend égal au niveau le plus fondamental? C'est la mort. Steve Jobs, les milliards ne vous aident pas devant un cancer pancréatique. Ouais. Et je crois qu'il m'est facile à imaginer que dans ce monde tel quel, que cet état de civilisation est peut-être maintenu surtout parce que les gens se disent « Ah, ben finalement, bon, si j'ai un Rolls-Royce sur un vélo, c'est pas tellement important, car devant la mort, nous sommes quand même égaux. Ouais. Le roi et le clochard et tout ça, ils sont tous égaux. Qu'est-ce qui se passerait si nous avons un élixir à prolonger la vie et s'il est cher? Orson Welles speaking. How would you like to stay just as young as you are, not to grow a day older for the next 200 years? No, I'm not plugging some new miracle cosmetic. Almost all of us wish we were just a little younger than we are. Ladies quite late in their 70s can be heard addressing each other as girls. Very rich old ladies, even rich old gents, have squandered fortunes on monkey glands and I don't know what all, in the wistful hope of turning the clock back. Death is failure. Age is a disease. What if from the start we were being taken for a ride? Quand les bouddhistes, par exemple, vous disent maintenant il y a la réincarnation des âmes, etc., bon, ben ça, vous n'avez aucun moyen de dire que c'est pas vrai. Et quand les religions occidentales vous disent ben, après la mort, l'âme va au paradis ou ailleurs, ou à l'enfer, etc., bon, ben, ça aussi, vous n'avez aucun moyen, pour la bonne raison qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que l'âme, vous comprenez, tandis que là, non. Parce que là, vous comprenez, c'est là où il y a de l'escroquerie. C'est-à-dire que là-bas, on vous disait, c'est une question de croyance. Vous croyez en l'immortalité, vous n'y croyez pas, etc. Tandis que là, non, on vous dit c'est de la science. Donc, c'est pas de la croyance. C'est la vérité, c'est le savoir, etc. L'efficacité. On vous promet. Personne ne vous a jamais promis ni le paradis ni l'enfer. On vous a dit attention peut-être, mais puis en plus de ça, on vous console après, on vous dit de toutes les façons, ça s'arrangera, quoi, etc. Tandis que là, non, là on vous promet. Donc c'est pas du tout pareil. On peut se poser deux questions. Est-ce que c'est faisable, l'immortalité d'un individu? Et deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable? À la deuxième question, ma réponse est tout de suite non. Si les individus cessent de mourir, eh bien, les espèces cessent d'évoluer. C'est aussi bête que ça. Est-ce qu'elle est faisable? Là, on entre dans, comment dirais-je, le fantasme. Beings that can withstand anything. Stop time. Live longer but in standby mode. Is this what lies ahead? I think living with all older people, we come to understand that our lives are limited because we see people die every day. I mean, literally every day. And we've lived on this block for 12 years now. Every home, virtually every home, has turned over at least once. We hear the siren go down the street and we say, well, there it goes. And then people will look, what? Well, the Sun City taxi.
We know that the ambulance ride to the hospital, someday we're all going to be in it. Someday it'll be the end. And so we tend not to worry about death here. We know that it's out there, but it's not something that scares us. So from a pure mortality standpoint, you know, I'm not worried about freezing me up and 200 years coming back and somebody, you know, popping the lid and shooting me up so I can be there. I want to make sure that today I'm doing the best I can. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un, oui, qui vivrait jusqu'à 150 ans? Mais enfin, quand même,